Bwana asifiwe tena. Ninashukuru Mungu sababu ya siku nyingine kama Mungu ametupa. It's a week since the last time we had a Bible study, our morning Bible study. Thank God because the Lord has been with us throughout the week. So I just want to welcome you to this session of service. It's the session of the Bible study. And I would like us to pray before we get to the Bible study. Just pray. Heavenly Father, we come before you this morning. We praise and worship you because of who you are. Yes, you are the King of Kings, the Lord of Lords. Yes, you are here at the beginning, you shall be here at the end. Yes, Lord. Father, you created everything that exists today, Heavenly Father. Yes, Father. The entire universe was made by your words, Heavenly Father. Yes, Lord. Father, we thank you for your mercy, for your grace, Heavenly Father, for being with us throughout this past week, Heavenly Father. Bring us to your house this morning, Heavenly Father. As we prepare to share in your word, Heavenly Father, yes, I ask for cleansing, Heavenly Father. Yes, ask, Heavenly Father, for connection, Heavenly Father, so that we only do according to your will and for your glorification. Yes, Father, everything that we study this morning may it come from you and not from ourselves. Yes, Father, bless your word and bless whoever receives the word. In Jesus' mighty name I pray and I believe. Amen. Naweza keti chini ndio tuweze kuingia kwa Bible study. Na wale walikuwa hapa last week tulikuwa tunasoma kitabu cha Zechariah 14 na topic yangu ambayo ni ya mwisho kwa the main topic of end of times. My topic is about the return of the King. It has been talked about in many books. Tuliweza kuangalia Matthew chapter 24, kuangalia hata Luke verse 21, chapter 21, kuangalia Mark chapter 13, tukaangalia the book of Revelation, na most importantly tukawa tukisoma hicho kitabu cha Zechariah chapter 14. It was our main study book, main study chapter. So today I would like us to be able to finish up with that topic. I wanted to finish it last week, but Mungu akaniambia niende pole pole, akaniambia niache kwenda mbio zangu. So I decided to split it into two, ndio tuweze kumaliza this week. Then Mungu atatuonyesha what will be next. But so far I think God will figure around verse 10 of Zechariah 14. So I'll continue from there, just in summary. Kwamba tulikuwa tumesomea kwa lugha ya Kiswahili last week. So I'll do it most just to summarize in English, alafu tutaweza kuingia conclusion ya hiyo topic. Na before we conclude, we shall also read from the book of Ezekiel 38, ambayo tutasomewa na my partner who is here kwa lugha ya Kiswahili, ambaye anaitwa Gashanja, na ningependa wasalimie alafu awache nimalizie Zechariah. Nikimalizia ataweza kuingia atusomee kitabu cha Ezekiel chapter 38, alafu tutaenda kwa conclusion ya hiyo topic. As I told you, this is the last part of the topic of the end of times. It is my hope that there's something that you've gotten from all those many weeks of studying the topic of the end of times. So wacha tusalimie na brother Gashanja, alafu nitaingia kwa Zechariah 14, alafu tuta conclude, tutasoma Ezekiel 38 first, alafu tuta conclude hiyo topic na Mungu atatubariki. Amen. Praise God. Amen. Good morning. Good morning to you. Mimi namshukuru Mungu kuona ni Sunday nyingine ya baraka, mbarikiwe kwa kuja. Amen. So let me just read there from verse 10, Zechariah 14. Inasema hivi: the whole land from Gibeah to Rimmon, south of Jerusalem, will become like the Arabah, but Jerusalem will be raised up and remain in its place, from the Benjamin gate to the side of the first gate to the corner gate, and from the tower of Hananel to the royal wine presses. It will be inhabited, never again will be destroyed. Jerusalem will be secure.
This is a plague with which the Lord will strike all the nations that fought against Jerusalem. Their flesh will rot while they are still standing on their feet. Their eyes will rot in their sockets, and their tongues will rot in their mouths. On that day, men will be stricken by the Lord with great panic. Each man will seize the hand of another, and they will attack each other. Judah too will fight at Jerusalem. The wealth of all the surrounding nations will be collected, great quantities of gold and silver and clothing. A similar plague will strike the horses and mules, the camels and donkeys, all the animals in those camps. Then the survivors from all the nations that have attacked Jerusalem will go up year after year to worship the King, the Lord Almighty, and to celebrate the Feast of the Tabernacle. If any of the peoples of the earth do not go up to Jerusalem to worship the King, the Lord Almighty, they will have no rain. If the Egyptian people do not go up and take part, they will have no rain. The Lord will bring them the plague he inflicts on the nation that do not go up to celebrate the Feast of Tabernacles. This will be the punishment of Egypt and the punishment of all nations that do not go up to celebrate the Feast of Tabernacles. On that day, the Holy Lord will be inscribed on the bells of the horses, and the cooking pots in the Lord's house will be like the sacred bowls in front of the altar. Every pot in Jerusalem and Judah will be holy to the Lord Almighty, and all who come to sacrifice will take some of the pots and cook in them. On that day, there will no longer be a Canaanite in the house of the Lord Almighty. Bwana asifiwe. May the Lord bless His word. That is what we was reading last week, and it is just talking about the last days. And my understanding is that the New Jerusalem will be both in heaven and on earth. Heaven will be connected to earth. Last week we studied from the book of Revelation that the dwelling of God will be among men. And I believe it will be back to the way it was during the days of Adam and Eve when the world was first created. Because the world and heaven were connected. They were one and the same. And God used to come and talk face to face with Adam from the very beginning. So what you need to learn from here is that the intentions of God have always been good. It's man that went astray, akashikana na shetani, wakaweza kukimbia kutoka kwa Mungu. Na what the main message of this final topic is not to scare people about what is going to happen at the end of time. Because if you are in the right, you are doing the right thing in your life, you don't need to be scared. Actually, it's a message of hope. Because we are told that everybody shall be paid according to what they have done. And I just look from verse 12 to 15, which I have read just now, is that at the very last time, is that Jesus Christ will overcome the forces of Satan, just has been prophesied from the very beginning. And what you need to understand from there is that many times unaweza jiangalia kwa maisha yako uone kama the wicked people are prospering while the people of God are doing very poorly. Because hata ukitoka hapa leo ukitembea pale nje utaona watu wanaendesha gari kubwa, si watu wako katika kanisa. But the Bible is very clear that in the very end God always wins. God has never lost a battle, even one. Ukisoma Biblia yote from Genesis to Revelation, God has never lost a battle, even one time. So, I was just reading my Bible in the book of Psalm 73. Psalm 73 and verse 1 to 5 and 18 to 20. Tutasoma katika kitabu cha Zaburi 73:1-5. Hakika Mungu ni mwema kwa Israeli, kwa hao walio safi mioyo yao mbili. Nami miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka, hatua zangu zilikuwa karibu na kuteleza. 3. Maana naliwaonea wivu wenye kujivuna,
nilipoona hali ya amani ya wasio haki. 4. Maana hawana maumivu katika kufa kwao, na mwili wao una nguvu. 5. Katika tiba ya watu hawamo, wala hawapati mapigo pamoja na wanadamu. 18 to 20. Tasonga hapo mstari ya 18 mpaka 20. Hakika wewe huwaweka penye utelezi, huwaangusha mpaka palipoharibika. 19. Namna gani wamekuwa ukiwa mara, wametokomea na kutoweshwa kwa utosho. 20. Bwana, kama ndoto wakati wa kuamka, uendapo utaidharau sanamu yangu. Bwana asifiwe. Amen. What the King David there is talking about, anaongea kuhusu when the wicked seem to be doing well, but in conclusion pale anasema ya kwamba they seem to be doing well, lakini mwisho wao huwa hawamalizii vizuri. Any wickedness that you do in this world will be punished before you exit this world. Jambo lolote mtafanya ambalo ni kinyume cha mapenzi ya Mungu, it is always recorded somewhere. It is recorded and recorded and recorded. That is why sometimes you see things happening to people, unashangaa why it's happening, but ukiangalia something that you did many years ago, baadaye unakuja kuilipia. Na from what I've read, from all the passages that we've been reading about the end of time, you realize that at the beginning the Israelites seemed like wameisha kabisa, wamelemewa kabisa, they've been taken to exile, wameenda wapi, mambo mabaya yamefanyika kwao, but eventually God always comes through at the very end. So it shall be the same at the end of time, that God shall come through and the final victory itakuwa na Mungu. Na that is the message, the main message that is there, ya kwamba whatever good you are doing today, you will be paid for in the days ahead. Unaweza, you might forget, kuna kitu unaweza fanya na usahau, but God never forgets. Everything that you do, Mungu amerecord mahali. And that is why kuna passage tutasomewa pale mbele tukienda kumalizia, utaona ya kwamba siku ile kitabu cha mwisho kitatolewa. There's a book ambayo itatolewa. Inasemekana kutakuwa vitabu vingi, haijasemekana hizo vitabu vingine zitakuwa zikiongea kuhusu nini, but the Bible says that when one book, the book of life, itachukuliwa, hicho kitabu kitakuwa kikiangaliwa, whatever you did while you were alive, and you'll be judged according to your actions while you are on earth. And a lot of times people think that you're going to live forever. When you're young, you think that this life is endless. But as time goes, unakuja kurealize ya kwamba hizi siku ni chache sana. Because 20 years inaisha, you don't understand hiyo miaka inaenda wapi. Like now, the other day we were voting in 2013. After I came to Zimmerman, after I voted in 2013, nikajipata hapa Zimmerman. I remember that time Uhuru Kenyatta won the presidency of Kenya, and then I remember he promised I will have 10 years, then my deputy will have another 10 years. But since people forget very fast, somewhere along the way he forgot that they went to a church na wakasema kwamba there will be 10 years for this one and another 10 years for the other one, because he's a human being. But my point is that hiyo ilikuwa 2013. Saizi tuko mwaka gani? 2022. Hiyo miaka yote imeenda wapi? Ukijiuliza between that time and today, what have you done? Most people walikuwa 2013 ya bado wako leo, both spiritually, financially, physically. The only thing ni kwamba miaka yako inaenda ikipungua. Miaka inaenda ikipungua. And to make matters worse, the Bible promises us you shall live to be over 70.
above, but there's no guarantee of that. You need a promise. There are some things that might happen in between. Unaona watu wengine wanasahau Mungu, wanaanza kufanya mambo yao. This message of the end of times, the main idea is to warn you against forgetting that vile maisha ilianza na siku itaisha. You are born one day you will die, and after death comes judgment. It is appointed upon man that one day you die. If you will be born, another day you will die, and after death will come judgment. So this topic tukienda kumalizia, ningependa tusomewe hiyo Ezekiel 38, but before we read Ezekiel 38, wacha tusomewe Revelation 16 and verse 16. Just to conclude whatever I've read in Zechariah 14 from verse 12 to 20 to 21. Mwisho hiyo Zechariah tumesoma from 12 to 21. This is just a summary. Revelation 16:16 and 19:11 is just showing you ile vita ya mwisho ambayo itakuwa, and that is just there to remind you that mahali mambo ilianza, kuna siku ilianza na mwisho wake itakuwa. Kumbuka kwamba earlier on we were reading about the prophecies of Zechariah, and chapter 9 of Zechariah, just write it down somewhere, utaenda kuangalia baadaye. Chapter 9 and verse 9 of Zechariah ili prophesy kuhusu the coming of Jesus Christ. Zechariah chapter 9 and verse 9. And then Zechariah chapter 11 verse 2 to 3 ikaongea kuhusu Judas Iscariot ambaye aliprofesiwa kwamba atakuja aweze kusaliti Yesu in the final times of the life of Jesus Christ. And Zechariah was talking 500 years before the coming of Jesus Christ. So when Zechariah talks about the days that are coming, he prophesied about the coming of Jesus Christ. And Jesus Christ came. He prophesied about the betrayal of Jesus Christ by Judas Iscariot, and it came to pass. Now he has prophesied about the end of times, which is most likely in this 21st century. So if those others happened, you must believe that hiyo ingine inakuja kufanyika, and everything that he has written is going to come to pass. So wacha tusome Revelation 16:16 and 19:11, alafu tuingie Ezekiel 38, all chapter. We are just concluding our topic. Akimaliza hapo sasa tutaweza kuwapatia my conclusion na tutakuwa tumemaliza. Tutasoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana 16:16. Wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Hamagabeni. Tutasonga mbele hapo Ufunuo wa Yohana 19 mstari wa 11. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Bwana asifiwe. Some Ezekiel chapter 38. Tutasonga tarudi nyuma mpaka Ezekieli mstari wa tutarudi Ezekieli 38 1 mpaka 23. Moja. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, kaza uso wako usimwelekee Gogu na wa nchi ya Magogu, mkuu wa Roshi, Mesheki na Tubali, utabiri juu yake. 3. Useme, Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni juu yako, ewe Gogu, mkuu wa Roshi na Mesheki na Tubali. 4. Nami nitakugeuza na kutia kulabu katika mataya yako, nami nitakutoa pamoja na jeshi lako lote, farasi na hao wapandao farasi, wote wamevaa silaha
za namna zote, jeshi kubwa sana, wenye ngao na kingao, wote wakishika upanga. 5. Uajemi na Kushi na Puto pamoja nao, wote wana ngao na chapeo. 6. Gomeri na vikosi vyote vyake, nyumba ya Tagama pande za mwisho wa kaskazini, na vikosi vyake vyote, na watu wengi pamoja naye. 7. Jiweke tayari, na jiweke tayari, wewe na majeshi yako yote waliokusanyika, nawe huu jemedari wao. 8. Na baada ya siku nyingi utajaliwa katika miaka ya mwisho, utaingia nchi iliyokurudisha hali yako ya kwanza, baada ya kupigwa kwa upanga, iliyokusanyiwa toka kabila nyingi za watu juu ya mlima ya Israeli, iliyokuwa ukiwa wa daima, lakini imetolewa katika kabila za watu, nao watakuwa salama salmini wote pia. 8. Nawe utapaa juu, utakuja kama tufani, utakuwa kama wingu ifunikao nchi, wewe na vikosi vyako vyote na kabila nyingi za watu pamoja nawe. 10. Bwana Mungu asema hivi, itakuwa katika siku hiyo, mawazo yataingia moyoni mwako, nawe utakusudia kusudi mbaya. 11. Nawe utasema, nitapanda juu niende nchi yenye vijiji visivyo na maboma, nitawaendea watu wanaostarehe, wanaokaa salama, wote wakikaa pasipo kuta, ambao hawana makomeo wala malango. 12. Ila kutoka matoka na kuinda mawindo, uwaingize mkono wako juu ya mahali palipoharibika, ambapo sasa panakaliwa na watu, na juu ya watu waliokusanyika toka mataifa, waliopata ng'ombe na mali, wakao katikati ya dunia. 13. Sheba na Dedani na wafanyabiashara wa Tashishi pamoja na wanasimba wake wote watakuambia, je, umekuja kuteka mateka? Umekusanya jeshi lako ili kuwinda mawindo, kuchukua fedha na dhahabu, kuchukua ng'ombe na mali, kuteka mateka wengi sana. 14. Basi mwanadamu, tabiri, umwambie Gogu, Bwana Mungu asema hivi, katika siku ile watu wangu Israeli watakapokaa salama, kutapatikana habari, nawe utakuja kutoka mahali pako, kutoka pande za mwisho za kaskazini, wewe na watu wa kabila nyingi pamoja nawe, wote wamepanda farasi, kusanyiko kubwa na jeshi kuu. 16. Nawe utapanda juu, uwajulie watu wangu Israeli kama wingu ifunikao nchi. Itakuwa katika siku za mwisho, nitakuleta upigane na nchi yangu, ili mataifa wanijue, nitakapotakaswa kwako, ewe Gogu, mbele ya macho yao. 17. Bwana Mungu asema hivi, je, wewe ndiye niliyemnenea zamani za kale kwa vinywa vya watumishi wangu manabii wa Israeli, waliotabiri siku zile kwa muda wa miaka mingi, ya kwamba nitakuleta upigane nao? 18. Itakuwa katika siku hiyo, Gogu atakapokuja kupigana na nchi ya Israeli, asema Bwana Mungu, ghadhabu yangu itapanda katika miazi ya pua yangu. 19. Kwa maana katika wivu wangu na katika moto ya ghadhabu yangu
nimenena. Hakika katika siku ile kutakuwako tetemeko kubwa katika nchi ya Israeli. 20. Hata samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa kondeni na vitu vyote viambavyo juu ya nchi na wanadamu wote walio juu ya uso wa nchi watatetemeka mbele ya uso wangu. Nao milima itatupwa chini na magenge yataanguka na kila kuta utaanguka chini. 21. Nami nitaita upanga uje juu yake katika milima yangu yote, asema Bwana Mungu, nao upanga wa haki mtu utokao juu ya ndugu yake. 22. Nami nitamhukumu kwa tauni na kwa damu, nami nitanyeshea mvua ifurikayo na mvua ya mawe makubwa sana na moto ya kiberiti juu yake na vikosi vyake na watu wa kabila nyingi walio pamoja naye. 23. Nami nitajitukuza na kujitakasa na kujidhihirisha mbele ya macho ya mataifa mengi, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Hilo ndilo neno la Bwana. Bwana asifiwe. Asante sana kwa kushiriki. That is Ezekiel chapter 38, and the message that is in Ezekiel 38 is the same message that we have read in the book of Revelation chapter 16 verse 16. Actually, we resume only one verse, but if you read from 16 to 21, it is just the conclusion of that prophetic word that is there. Na inaongea kuhusu the last days, what will be happening. And many people believe, I've been studying this book of Ezekiel 38 in detail. Most people believe that this Magog and Magog that are being talked about here are most likely Russia and China. I'm not sure about that, so I cannot be able to confirm it, but they are nations that will rise against Israel in the last days. And if you look at the events that are going on right now in the world today, there is already a war in Eastern Europe between Russia and Ukraine. And Russia is being supported by China. And China and Israel, United States of America, United Kingdom, and most of the countries of the West, most of Europe is against Russia and China. So it is still same exactly whether it will be Russia and China, but that is what most commentators think it is. To analyze the Biblia, but all the same, whoever it will be, this one is just talking about the last days, what is going to happen. Ni kwamba kutakuwa vita kubwa sana. Nakumbuka ya kwamba when you see a physical war, there is always a spiritual source. Jesus Christ was born in Bethlehem. There were some people who came from the east, and later the Magi, they were kings from the east. Wakakuja wamemletea zawadi. Walipokuja kumletea zawadi, wakapitia kwa Herode. Na ule Herode alikuwa during that time. Walipopitia kwake akawaelezea kwamba enda mkifika pale mshamwona mletee information. Mahali amezaliwa, hata mimi niende nikamwabudu na kumpea my presence. But the angel of the Lord appeared to them. I'm talking about Matthew 2 verse 1 to 18. We don't have time to read all of it, but I'm sure you can read it. And I'm sure you've already read about it before. It's a common, Bible passage. So walipoambiwa malaika akawatokea usiku while they were sleeping, akawaambia, don't go back to Herod. Just go back in another route, rudi kwenu nyumbani. Na
the Bible tells us that immediately after that, malaika akatokea pia Yusufu, akamwelezea kwamba waweze kukimbilia nchi ya Egypt na ule mtoto, because Herod is planning to kill that baby. So after that, Herod came and killed all the children below the age of 2, wote akaua. Na the purpose ilikuwa to cut short the prophetic word, cut short the destiny, so that Jesus Christ will not be able to achieve what God had sent him to be able to achieve. And as I was telling you, God always wins, because under whatever circumstances, when people are told watu waokoke, watu waishi vizuri, it is more or less like uko unajua, let's say you are betting, wale watu wana bet, you usually bet on a team, ikishinda ushinde kitu. So if at all, tuseme when you are going to bet already, ushaambiwa pale mwisho nani atashinda, ushaonyeshwa who is going to win at the very end of it. Na if kama you are a sensible person, si utawekelea ile ambayo umeonyeshwa, whoever is going to win at the very end. So in our case, ile dunia tunaishi leo, it's like being told to bet on a team and you already know the results that are going to come out at the very end. In short, you are being told, okoka na uishi maisha mzuri, serve the people, do the work of God in the house of God. Enda huko nje ubiri, ingia kwa matatu ubiri. We're being given a revelation the other day by the Reverend that uende ubiri mpaka kwa matatu ambayo unasafiri nayo mahali unaenda. Wherever you go, you preach. But because eventually you will be a victor, because this is a fight, this is a journey that has a conclusion. There's a conclusion at the very end, and that conclusion is what we're talking about today. So I was just talking about the source, the physical happenings and the spiritual source. So when we talk about the spiritual source of what was happening in Matthew chapter 2 verse 1 to 8, that one is found in Revelation chapter 12 verse 1 to 6. Revelation chapter 12 verse 1 to 6. Now we see the real fight that was going on. Tutasoma Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 1 mpaka wa 6. Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi uliokuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa ana mimba, akilia hali ana utungu wa kuumwa katika kuzaa. 3. Ikaonekana ishara nyingi mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. 4. Na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akisimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. 5. Naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma, na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti cha enzi. 6. Yule mwanamke akakimbia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Bwana asifiwe. Amen. That is the spiritual part of the story that is in Matthew chapter 2 verse 1 to 18. There, let me just look at it in detail.
inasema a great and wondrous sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and a crown of 12 stars on her head. She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. Then another sign appeared in heaven, an enormous red dragon with 7 heads and 10 horns and 7 crowns on his head. So, what is being talked about here, ile vita ilikuwa inafanyika between Herod and Joseph and the mother of the child, Jesus Christ, that was a physical aspect of it, but the spiritual fight was between God and Satan. Shetani ndiye alikuwa amekuwa represented na Herod in the physical realm. So Herod was just playing the part of Satan. Na kazi yake ilikuwa kusimamisha this the child was being born from becoming the king. And the Bible tells us that king, she gave birth to a son, verse 5. A male child will rule all the nation with an iron scepter, and a child was snatched up to God and to his throne. Now, this son that is being talked about is Jesus Christ. And the topic that we've been talking about is talking about that period when he'll finally become king of the kingdom that is both in heaven and on earth. And the conclusion part ni kwamba, just to tie between Matthew 2 and this Revelation 12, inasema the woman fled into the desert to a place prepared to her by God, where she might take care of her for 60 days. That is a period that Jesus Christ na wazazi wake waliweza kukaa Egypt, so that Herod would die and they came back. The Herod that was there during that time, alipokufa walirudi tena, na ndio Yesu akarudi akaanza kuhubiri, akafanya ministry yake, alafu akaondoka. So that part where it talks about a child was snatched up to God and to his throne. Sasa hiyo inaonyeshana kurudi kwa Yesu mbinguni before he comes finally to be the king of the entire world. So in short, what I was saying is that anything you see happening in the world today, that is why it is not irrelevant to look at what is happening in Eastern Europe, what is happening in the Middle East. Uweze kuelewa kwamba it is simply a sign of things to come. Once you see those signs, you know that the spiritual kingdom of heaven is on the way, and it is very near. Now, the message is very clear. These are not stories that you're told maybe to entertain you or maybe to scare you. Najua watu wengine, nilikuwa na watch kwa YouTube the other day, kwamba kuna pastor alikuwa anahubiri kuhusu rapture. Kama vile tutakuja kuhubiriwa hapa kuhusu rapture. Na kuna msichana mmoja alisema tangu hiyo mambo ya rapture ihubiriwe hajawahi lala usiku tena kutoka hiyo siku. Ati sababu ilisemekana when the rapture happens, wengine wataachwa na wengine wataenda. Sasa that lady, that is not a young lady, I think she was 17 years old. Akasema alikuwa na shikwa na nightmare usiku, anaamka usiku akilia, sababu alikuwa anafikiria familia yao vile iko, hawataona watu wengine ever again, ati watakuwa wameenda na yeye amebakia pengine. Sasa ile kitu ilikuwa inamfanya akose usingizi usiku, alikuwa anafikiria nani ndio ataenda na nani ndio atabakia. But all the same, nightmare or no nightmare, these things are going to come to pass. So it is good to be prepared. And the reason why you are being told these things is that so that you can prepare yourself. Prepare yourself. Now let's look at the book of 1 Thessalonians 3 and verse 13. 1 Thessalonians 3 and verse 13. Tutasoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 3:13. Inapatikana baada ya
hata Wathesalonike. Tutasoma 3:13. Apate kuifanya imara mioyo yenu iwe bila lawama katika utukufu mbele za Mungu Baba yetu, wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu pamoja na watakatifu wake wote. Bwana asifiwe. Amen. So in short, it's just an encouragement for you to live the kind of life that God expects from you. It is not there to give you nightmares kama huyo msichana nilikuwa naona pale. I hope is it November 20th when the teacher will come here to teach about that rapture. People are not going to start having nightmares and akosa usingizi usiku the following day. I hope you will take it to understand that if you are living the right kind of life, na kama unafanya kulingana na mwito wako, if you are not running away from your calling, you are safe. Kama umeambiwa wewe ni praise and worship leader, kama wewe umeambiwa you are a pastor, how many people have you preached to in the last 2-3 weeks, 6 weeks? Umehubiria watu wangapi so far since this year started? Sababu umeambiwa wewe ni pastor, you have been called an evangelist. Where and from where to where have you moved ukiongea na watu? So in short, the message is just to warn you in advance ya kwamba what you're doing today, you're not going to do it forever. You know, I was talking to my grandmother the other day, nilipokuwa nyumbani, I think the month of August. I was talking to my grandmother. You know, my grandmother is 104 years old. Sasa alikuwa ananipigia story, akaniambia nilisikia siku hizi huko mahali huko ati wewe unafunza Bible. Nikamwambia mimi nafunza. Akaniambia haya, keti chini sasa unifunze Bible. Nikamwambia nitakufunza Bible ndio umekuwa kwa kanisa for the last 40 years. Na kwanza mimi hufunza na Kiingereza na yeye ndiye Kiingereza. I cannot teach you. Akaniambia hapana, nifunze. So but I told her, wacha tuanze pole kuongea. We are going to discuss. You know, my grandmother has been serving in the church for very many years. Tangu nizaliwe nimeona. I think that's probably why Mungu amempea miaka mingi hivyo. Tangu nizaliwe I've been seeing my grandmother. Okay, sasa hivi hawezi enda kanisani unless huwa anapelekwa na gari, lakini sasa hivi hakukuwa na gari hakuweza kufika sababu hawezi tembea sababu anaweza tembea from here to there but hawezi kufika huko. But ever since nilikuwa mtoto mdogo nilikuwa naonanga my grandmother and she always used to keep time. Kuna siku daiona amechelewa kanisa kama ni saa 9:30 ameondoka kwa nyumba akielekea. Kuna siku daiona ati imefika saa 4 na kwa nyumba. So I believe God has sustained her all this time, but she was just talking to me and one day test. So anyway, what I was saying is, so she was telling me about shamba letu where my father was born. It's somewhere near there. Sasa nilikuwa nimeenda with my father the previous day kupima hiyo shamba, just to organize mambo ya land survey. Kwa hiyo survey ya mashamba imefanya juzi. So akawa akiniambia umeona hiyo shamba mahali iko hapo? Juzi hapo ndio huyu baba yako alizaliwa juzi. Na hiyo mwaka anaongea akisema juzi ilikuwa 1948. So in short what I'm telling you is look at this old woman. Saida alikuwa msichana, maybe she was young, na anaona ni kama juzi hiyo mambo ilikuwa inafanyika. So in short, this life is fleeting. It is fleeting because today you are here, tomorrow you are not here. So in short, all these things that are being talked, mambo yote ukisikia mambo ya Catholic inaongelewa kuhusu saa hizi, is because this is the right time for it to be discussed, because this is not, we are not in the 1940s or that time bado hii mambo ilikuwa iko mbali. But saa hizi if you are very keen utaona mambo ya the end times inaongelewa sana, because that thing is getting closer and closer and is relevant today. So
So my grandmother was telling me, because I told her ati nilienda nikaingia kwa mto ndani huko kwa hiyo shamba, akaniambia sasa, unaona hiyo mti imemea hapo, kwa hiyo mto kuna sisi kama unajua ukwaju in English is what? Ukwaju, the fruit of the ukwaju, na hiyo miti ya ukwaju, the one that is bitter, ile inakuwa bitter. Sasa akaniambia hapo, unaona hapo ndio your grandfather the other day karibu wao na simba. Ati simba ilimtokea akiwa pale kwa mto. Sasa simba ilipokuja akaionea kama hapa hivi. Sasa my grandmother was telling me my grandfather alipanda kwa hiyo mti ya ukwaju, kupanda juu, simba ikakuja kusimama hapo chini. Ikamngoja ikaona wewe ashuke, ikaenda. So she was telling me like it's something that happened the other day, but that's more than 75 years ago that happened. In short, maisha yako ikija kuisha ujuange, you think you're young. Ndio sababu unaona watu wengi wanaenda wamepitwa na wakati without knowing it, because one day you're young, the next day you're old. Na ujui nini inaendelea in between. That is why I'm telling you, there are people even spiritually, mahali ulikuwa 10 years ago ndio bado uko leo. Bado small things zinakusumbua, unakuja kuombewa kiuma na kidole ya mwili. But what the Bible is telling you is that you should prepare yourself so that nothing will happen that will surprise you, because tulikuwa tunasoma last week ya kwamba inasemekana he will come like a thief. Tunasoma in the book of 2 Peter 3:10 and Revelation 16:15, Matthew 24:36. Zote zinaongea kuhusu the way he will come like a thief. Na ikienda ku conclude, my conclusion ni kwamba Biblia inasema prepare yourself. Prepare yourself so that you are not caught unawares. The final passages ambayo tutaweza kusomewa by our brother here leo, ako busy sana. Tusomee kitabu cha Revelation chapter 20 verse 11 to 15 and Revelation verse 21 verse 1 to 5 and Revelation chapter 22 verse 12. Tenda pole ndio niweze conclude, but before he reads it, let me just read the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 31 to 33. 1 Corinthians chapter 10 verse 31 to 33. Nasema hivi: so whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greeks, or the church of God, even as I try to please everybody in every way. For I am not seeking my own good, but the good of many, so that they may be saved. That is the Apostle Paul who is talking. Na nikakumbuka the other day when there was an ordination here, kuna jambo ilisema na the bishop ambayo it was very scary. Aliuliza kama kuna mtu ako hapa ambaye ni kilema, kama kuna mtu ambaye hawezi tembea ama ambaye haoni. Na aliposema hivyo akapeana warning to the reverend who was being ordained, na kwamba vile amewaachiwa wakiwa hawafikishe mahali anapaswa wafikishe in the same way that they are. And that is the message that is being talked about here. Do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greeks, or the church of God. Any single person ambaye amewekwa chini yako. So in short, nilishtuka sana nikasema, na hiyo mambo ya ordination mimi sitaki basi. Kama hiyo ndio oni inakuja nayo, acha wapatiwe kama hao sasa. Unapewa warning in advance, na unajua ujui what will be happening in your life in the days to come, but that warning is there. The warning is there. So
Tukisoma pia kitabu cha 1 John 3:3, wacha tusome before you go to the final conclusion. 1 John chapter 3 verse 3. Tutasoma waraka wa kwanza wa Yohana 3:3. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama alivyo mtakatifu. The message that is there in that 1 Corinthians 10:31-33 and 1 John and 3:3 is that every day you need to look at your life. You look at the way you're living. Look at the way you're living your life, the way you're relating to people, the way you're doing your ministry, the way you're doing your service in the house of God, so that you siku ya mwisho itakapofika, you'll be in the right place at the right time. Wacha tusomea hiyo Revelation 20:11-15. Tutasomea pia 21:1-5. Tutasoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 20:11-15, lakini nitashikanisha na Ufunuo 21:5, 1-5. 11. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aitwaye juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. 12. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu hawakuhukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. 13. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. 14. Mauti na uzima zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hiyo ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. 15. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Ufunuo wa Yohana 21:1-5. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. 2. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. 3. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. 4. Naye atatafuta kile chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. 5. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi asema, tazama, nayafanya yote kuwa mpya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno haya ni amin na kweli. Bwana asifiwe. That is the final conclusion. Na imeongea kuhusu the book of life that I was talking about
kwamba the dead, nasema another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the book. In other words, the record now is being written. Naandikwa saizi while you are living here. And the sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them. And each person was judged according to what he had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. In short, the conclusion ni kwamba haya mambo yote ambayo yamekuwa yakifanyika since the beginning of the world until the end, the final conclusion itakuwa personal. Everybody will be judged personally kulingana na what you did while you're here. So don't worry about what other people are doing. Just focus on what you're supposed to do. If everybody does what they're supposed to do, kazi ya Mungu itakuwa rahisi. Now the day of judgment will be a day of celebration, because the Bible says in the book of Matthew 13:42 that day there will be crying and gnashing of teeth. But that refers to wale ambao watakuwa wameweka the wrong side of the book of life, wale ambao hawakuishi maisha yao kulingana na vile they were supposed to live. Na hapo mwisho inasema he who was seated on the throne said, I'm making everything new. And he said, write this down, for these words are trustworthy and true. In other words, what John was being given by Jesus Christ, it is something that is reliable. Whatever is written in this book is going to happen. Just like I was telling you that when Zechariah prophesied about the coming of Jesus Christ, it came to pass. When he prophesied about Judas Iscariot coming and betraying Jesus Christ, it came to pass. So these ones shall come to pass. Na nataka tumalizie kwa kusomewa chapter 22 and verse 11 and 12, ambayo will be the last verse, the last passage in my teaching. Nashukuru Mungu sababu amekuwa nasi through that teaching. And it is my hope that umeweza to learn something from it, and that God will enable you to change your life to be able to do according to His will. And even if you don't hear that message another time, that you will remember what has been said, because mambo ni mengi na maisha ni mafupi. Some of these things you might think you get another chance to hear it, but you cannot be sure about that. So, chapter 22, verse 11 and 12, just to conclude, alafu nitakaribisha kiongozi baada wa siku ya leo. Tutasoma Ufunuo wa Yohana 22:11 na 12. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. 12. Tazama, naja upesi, na ujira wangu huu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Bwana asifiwe. In short, that conclusion is saying that it doesn't matter what people are doing. What you are doing yourself is the most important thing, because everybody will be rewarded according to what they did while they were here. So forget about what other people are doing. Forget about what somebody told you while you are trying to preach to them. Hiyo ni shida yao. Kazi yako is not to convince people. Kazi yako ni kuwapea information, to inform them, and then they can make their decision and their conclusions. Now they will be judged according to that decision that they make. So Mungu awabariki. Tamalizia hapo, niweze kukaribisha Pastor Daniel aweze kuendelea kutoka hapo, na Mungu awabariki.